Good morning. Let's see if we can do a zoom in. It is unfucking believable. Again. Last night I checked it out and I could. Last time we met in Haifa, no? Last time we met in... or in Tel Aviv, no. In oh, yeah, Tel Aviv. Tel Aviv, Saturday, yes. Okay, Zaatara Junction. Karma. Zaatara Junction, guys. Right now it's starting to rain, but no rain, no storm will stop us from standing here. Let's take this from the other side. I'm wearing my rain boots so I can go through the puddles. So, Summit Junction, Zaatara in occupied Palestine. Let's get ready. Regular weekly demonstration. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 people so far. My demonstration against the occupation. Now, it's a very strategic junction, which is regularly closed off by the army so that the Palestinians cannot go north, south, or east. 2 minutes from here is Hawara, where I read that yesterday a settler shot at 2 Palestinians. I think it was here in at the junction, or it was in Hawara. I read that like really in the middle of the night. So, important junction, lots of Palestinians coming by, passing by, showing them that not all Israelis in this part are Zionist settlers or nasty Israeli occupation. People, absolutely, Palestinians, really appreciate what we're doing here. Now, I did my homework. I just want you guys to show this. This is my homework, written very tiny, and I did not even make it on one page. Because it was the end of we ended January, so some statistics, or not statistics, some numbers. Okay, last week, let's start here. 6 Palestinians were killed, 2 from wounds that they got earlier. This is from Friday, last Friday up until yesterday. 6 Palestinians died by the hands of the Israeli occupation force. 2 from wounds they sustained earlier, 1 in Jenin, bringing the total to 10 people killed in Jenin last week.
and one kid from Siloam that died. 143 Palestinians were arrested. 143, including Jonathan Polak, who was arrested last week in Beta. And he clearly there are like nasty groups behind his arrest, claiming incitement for a speech that he gave. They're holding him already for a week. The guy has celiac, all kinds of things, needs special food. He's not getting it. He's living on cucumbers. Yeah, Karma, living on fucking cucumbers. Including activists in Haifa during a demonstration to stand in solidarity with Jenin on Saturday. 6 people got arrested over there, including Israeli activists, including a lawyer that was there to make sure that people could fly the Palestinian flag by law. Haifa police did not agree and also arrested the lawyer because we can. Activist Haifa, Beta. 12 Palestinians were seriously wounded in the last week. So 143 were arrested. 6 killed. 12 seriously wounded. At least 52 raids by the Israeli occupation force on Palestinian villages. At least 52. 10 buildings were demolished. 3 new administrative detention for 6 months. 3 Palestinians, meaning they had no case, no trial, no evidence. They're being held under administrative detention and they don't know why. One was extended for 6 months. I think then there was another one, if I'm not mistaken, that got extended for the 3rd time. This is okay. Now some numbers of January. This is just East Jerusalem, in East Jerusalem. They're not doing anything, they're absolutely not interesting. I don't know why I should have a picture. Because yeah, let's walk around like we're going, you know. We're sitting in a synagogue with everything on it. Here, I'm taking the pictures. So, East Jerusalem. In January, 5 Palestinians were killed, just East Jerusalem. Including under these 5, 2 minors, 2 kids. And so far of these 5 Palestinians that have been killed, 3 bodies have not been returned to their families. They're being held by the Israeli occupation force. In East Jerusalem in January, 17 Palestinians were wounded by live bullets or by plastic-coated bullets or because they were beaten up. 17, just in East Jerusalem. East Jerusalem, 255 Palestinians were arrested in the month of January. 52 minors. Kids. Now we're really talking kids here. 11 Jerusalemites. אנחנו חודדים טרור. ואתם מעודדים טרור יהודי. כיבוש הוא טרור. כיבוש הוא טרור. דבר עם סוכות, הוא מעודד טרור, יוסי דגן מעודד טרור.
כיבוש הוא טרור. אל תעיז לדבר על גרמניה הנאצית, יא פישר. אל תעיז לדבר על זה, יא פישר. אל תתבלבל. כי אני רואה אותך, אני רואה את הגרמנים ב-1933. לא, זה הפוך. זה לא פרי. אתם אחרים, אתם הלכתים. זה הפוך. אתה קצת התבלבלת, קצת התבלבלת. בעולם. אנחנו רואים את גרמניה, כן. ומסתכלים עליך. תודה על ההשוואה. Okay. 11 Jerusalemites were placed under administrative detention or are being held under administrative detention. 11. 26 Palestinians from Jerusalem were put in jail, imprisoned, and 37 Palestinians were put under house confinement, and of those 37, 11 minors. 22 removal orders from Al-Aqsa, from just Al-Aqsa. 7 travel restrictions. 7 Palestinians got travel restrictions in East Jerusalem. 49 demolitions of Palestinian facilities. 26 shops, 11 houses, 5 walls that are supporting other buildings, and 7 agriculture facilities. And this is just East Jerusalem. 49 demolitions in just East Jerusalem. Shops, houses, walls, agriculture buildings. Funding to a school has been stopped, and and 28 deportation orders from East Jerusalem. So that's just East. These numbers are just crazy. That's just East Jerusalem. Now, occupied Palestine and East Jerusalem in January. 35 Palestinians have been killed by the Israeli occupation force. 324 arrested. Of those 324, 255 just in Jerusalem. 62 attacks. 62 attacks on journalists in January, Palestinian journalists. 3 were arrested. 3 Palestinians were arrested. 3 Palestinian journalists were arrested. 12 were physically attacked. 12 Palestinians were physically attacked just in the month of January, because the Israeli occupation force doesn't like it when videos go out of the horrible things that they are doing. 700 January 2023. 700 reports of attacks by the Israeli occupation force and settlers on Palestinians. Now, here we're talking about physical attacks, destruction of property, leveling or digging of stolen land, uprooting trees, 55 orders to stop construction of buildings, 94 just January, 94 Palestinian facilities have been destroyed. 758 trees have been uprooted by settlers.
And plans for expansion of Gilat and Emmanuel have been approved. I'm reading these numbers and I'm like, this is fucking crazy. Now, one of the crazy stories this week, is the arrest of Yahia Zaatara, one of the brothers from Zaatara, who sits in jail and is one of the 6 prisoners that escaped a year ago. Now his brother also has been in jail, of course, since 2002 till 2018 for sure of things he did in 2002 in Jenin. Since his release in 2018, okay, this is our friend from last week. He's taking pictures of everybody's car. Hold on, I just want to. I don't think this dude has any right to take pictures on his private phone of cars that are here. He is also the person that said last week, keep them inside until Saturday, I will decide when they can leave. With his private phone, taking pictures of the cars and all the license plates of every car. Yeah, this is the guy that said last week, let's keep them inside until Saturday. I will decide when they can go home. He is seriously now taking pictures again on his private phone. Absolutely against every order. מי זה הכותים? מה? מי זה הכותים? הגון שסנחריב הביא ליישב פה לפי אתה מדבר על השומרונים. ככה קראו לארץ הזאת, חז"ל. זה לא השומרון. לא, מה שאתה נולד לך היסטורית זה השומרונים. זה הסיפור שחז"ל, שהתנ"ך מספר על השומרון. איפה זה? גרי הריות, לא? He finds himself extremely funny. אין לנו שום בדיקה היסטורית אליה. זה ארץ הפליטים, לא פלסטינים. אתה זוכר את הפרק? לא. מלכים ב'? כן. I wish he was as resourceful as he is with checking out the quote from Ben as following the law. Following the law zero. Taking pictures of all the private cars of Israeli activists that come here is against the law. What's your name? What's your name? Why aren't you wearing a name tag? You should wear a name tag. What's your name? Can you give me your name? You should identify yourself. If you're taking pictures of us, what's your name? אתה למדת ליבה, לא? כדי להיות קצין אתה כן יודע אנגלית, לא? זה נראה לי אחד מהעובדים שלי, אם תרצו. think so too. אם תראו את התמונות באתר שלי, אם תרצו עד כאן. יכול לענות לה, חייב לענות לה. Yeah, actually you should. You are doing your job on duty. You're taking pictures with your private phone against the law. וואלה בינגו. Voila bingo. What's your name? בן, מדהים. Can you give us your אני רוצה name? להגיד שאני לא ידעתי את הפרק. I would like to file a complaint against you of taking pictures. יבוא מלך אשור, וואלה. זה אתה אומר לי לפני כמה שנים למדת את זה? Unfucking believable. Simply refuses to אבל answer. לא מדובר לפני שעתיים, בואנה זה מדהים, הזיכרון של זה. Unfucking believable. Not giving his answer. Seriously ridiculous. Anyway, let's go back to Yahia Zaatara, brother of Zaatara. He passed a checkpoint. That's the right word. He passed a checkpoint at Jenin. He was arrested of suspicion of involvement in terrorism.
the main reason that the Israeli occupation force arrests people under suspicion of involvement in terrorism. Now, let's not forget that in September, the chairman of the Freedom Theater, that was what I was telling earlier, sorry. So upon its release in 2018, he became a member of the board of the Freedom Theater in Jenin. Freedom Theater of Jenin is a project that started in, I think in the 90s by Anna something. There's a there's a movie about the Freedom Theater, Anna's Children. It's beautiful. I fell in love with Zaatara Junction in that movie, I really did. And also with Anna's son. God. Anyway, his brother, Freedom Theater, it's a project for the kids in Jenin to express themselves through art and acting. Now, the Israeli occupation force doesn't like that. בן, תשמע, לומדים מכל בן אדם. אני הבוקר, היה שבאתי את הנקודה הזאת. Dude, you're absolutely at the wrong side here. Fucking ridiculous. So in September, the chairman of the Freedom Theater was arrested, also for sure suspicion involvement. I think he is under administrative detention. He's still in jail. He is still not free. So art, education, not allowed, being targeted by the Israeli occupation force to destroy. Now, regarding some minors in Jerusalem, 4 Palestinian kids got prison sentences, 2 deportation orders, 18 home arrests, 52 detentions, and 1 killed. Those are the minors in East Jerusalem in January. 4 Palestinian kids were put in jail. 4 received deportation orders. בתוקף סמכותי, בואו תקשיבו. Here he goes again. בתוקף סמכותי כמפקד צבאי באזור יהודה ושומרון וכולי מכריז לאמור את הדברים הבאים. אתם יכולים עכשיו לקרוא את זה. אני אתן לכם גם מפה. אני מכריז, בסדר? אני מכריז כי השטח הוא שטח סגור, משמעותו בצו לא ייכנס ישראל לשטח הסגור ולא יישב בו. ישראלי הנמצא בשטח סגור יהיה חייב לצאת ממנו לאלתר. הפר אדם את הוראות סעיף 3 וכולי, לפי סעיף וכולי. יהיה כל חייל או שוטר רשאים לפעול להוצאתו אל מחוץ לשטח הסגור, ורשאים הם להשתמש בכוח סביר לשם כך. העתקים מכרזה זו, מיד ניתן לכם, יוצגו לי שכל אדם שדורש זאת. תוקפה של הכרזה הזאת מיום חתימתו בשעה 9 בבוקר ועד... מה זה יום חתימתו? ועד הרביעי לשני, מה התאריך היום? בשעה 9 בבוקר. אוקיי. הכרזה תוציא כזה, הכרזה בדבר שטח סגור, שהיית שטח פתוח וכו'. תאריך עברי י"ב בשבט, תאריך לועזי 3 לשני. מה המפה? המפה, בואו נעבור למפה. בואו נעבור למפה. צו הגנה לישראל, הכרזה, נגמר. בתור מציל, בתור חייל או בתור אזרח? או בתור סייען של אם תרצו ועד כאן? תשמע, אם תתן תשובות אני אתן לך, אבל היות אתה רק מקנטר, אז אני גם לא אתייחס. בדיוק, תתייחס למה שבא לך, נכון? יש לכם פה את השטח צבאי סגור. תדבר בצורה מכובדת, אני אכבד אותך. יש פה את המפה. יש סיבה לכבד אותך? יש פה את המפה. מה המפה? בוא נעזור. בבקשה. מה המפה?
זה המפה, אתה מוזמן גם לראות. הצומת היא לא בשטח הצבאי הסגור. למה כל הוויכוח? המפה פה. למה כל הוויכוח? אנחנו לא נתקדם מכאן, חבל לעבודה, גם לפני שבוע. מישהו רוצה לראות? בבקשה, היא המפה. היא המפה, הצומת היא לא בשטח הצבאי הסגור. בבקשה. בזמן. תקצה, אתה לא תבוא אותו? אם היית חייל, היית בחתם ספרטר, אתה לא חייל. את המפה אתה חייב להראות. אם אתה אומר שאני לא חייל... את המפה אתה חייב להראות לי. אתה צריך להראות מפה ואת השם שלך גם. תביא, שבי את תעודת זהות. Can you please identify yourself, sir? Before you demand other people to identify themselves? How about you? אני רוצה לראות עוד פעם את המפה. לא קולט את התומת. שיקול דעתו של המפקד. תפתח עוד פעם את המפה. הצו שטח צבאי סגור לא כולל את התומת הזאת. תפתח את המפה. תן לי מספר, אני אשלח לך את המפה. לא, אני לא אתן לך מספר. תפתח ואני אצלם אותה מהטלפון. אז זה בסדר גם. בסדר, מה אתה אומר? יפה. גם זה אפשרי. בבקשה. Maybe can you explain us why you took pictures of all the cars? מה? זה צו, בקבע סביר. אמרו שזה קביל. אחר כך תראה לי. תראה לי את המפה? אנחנו בבקשה... בבקשה, אדוני. אני לא יודע למה אתה עושה לגבי. זאתי הצומת, והצד שטח צבאי סגור ומסביבה היא לא בצומת הצומת. אתה צריך קצת לקרוא מפות? לא, אתה לא קורא מפות? הדרגה שלי זה הלאה שלך, תפסיק לספר לי סיפורים. הדרגה שלך כרגע לא רלוונטית. יפה מאוד. כרגע אתה לא יודע לקרוא מפות. לא, הנה בבקשה. בבקשה, אתה תוכל להגיד בבית משפט? No, you cannot throw us out with a map that's not correct. Doesn't work that way, dude. Yala, he's showing us a map that's not, about where we're standing. Savri, dude, not for Tzomet, Tapuach. How interesting. Maybe you can also delete all the pictures that you took of all the cars, dude. Against the law. אתה כבר לא יודע לעבוד עם מפות, הוא עובד עם טלפונים. אני לא יודע לקרוא מפה, מה לעשות? אין בכלל מה לזה. בוא, איך אומרים, אתה אמרת, אתה יודע שאתה יודע לזהות מפות? כן. בוא נסתכל בבקשה. I found another map. איפה המתחם הזה? תסמן את זה בבקשה. יש כזה בצבא שאחראי המדינה. עדיין זה לא משנה את העובדה שהצומת עצמה נמצאת מחוץ לצו. נכון? הצומת שבכיכר מותר לנו לעמוד. אתה רוצה לעמוד בכיכר? יאללה, יאללה. עוברים יאללה לכיכר. with שלט? הוא מעדיף שנהיה פה השוטר. טוב, דבר ראשון שיצאו מהשטח האדום. מה שתעשו אחר כך... אתה לא מתבייש לקרוא לעצמך חייל? No, he isn't. Taking illegal pictures. השטח הזה... מה שמך? מה שמך? מה שמך? מה שמך? בדיוק. יש 200,000 אנשי מילואים בארץ. אני לא מפסיד לכל מילואים שלנו. מה התפקיד שלך? מה הסמכות שלך? בדיוק. He is refusing to identify himself, not by rank and not by name, but expect us to follow his orders because he's wearing green clothes. Seriously, doesn't work that way. אתה שם לב שאתה ניזון, אתה רואה משהו שאתה מתייג, וכמו שעכשיו אני אגיד לך שאתה... אני אגיד לך שבאת אתה... כי הצו הזה שהוצאת הוא קנטרני, הוא חתום בדיעבד, אני אפילו לא יודע אם אחד חתם עליו, אוקיי, מה הוא חתם עליו מהמיטה, הוא חתם עליו מהקניון בכפר סבא שהוא מטייל כרגע, מאיפה הוא חתם עליו? אז זה קנטרני, זה לא אזרחי, זה בדיוק לעשות את מה שבן גביר אומר לכם לעשות. בדיוק. זה נכון שאתם מקבלים כסף עבור לבוא להפסיק פה? from, איראנים. כל שבוע. כל שבוע. אני אראה לך, 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 אני אראה לך,
Every week we get money, yeah. מה? לא יודע, יש שמועות Yeah, oh, that's absolutely, look at him, that's so clear. Last week he said, they don't want to, yeah, he said, they don't want to go, then I will tell them when they can go. Close the gates, they can leave at Saturday. That's what he said. Okay, in the meantime, who? Yes, thank you. Yes, yes. This, it took me like so long to realize what this is. This is like this thing. You see that? That's what left of tires after you burn them. המקום הזה סגור. אוקיי, זה הולך לכיכר. אתה לא יודע לקרוא את המפה. לא, אתה לא יודע לקרוא את המפה. אדוני, אתה רוצה שנעבור לכיכר? תעבור לכיכר. תעבור לכיכר בבקשה. תפנו. איפה השוטר? רגע, ואם אנחנו עוברים לצד השני, לצד השני. אנחנו נראה לכם, אדם פה ממול המקום הזה, המקום הזה הוא שטח צבאי סגור. לא, הוא יש לו שיקולים. הוא שוקל שיקולים. לא, זה צו רידוד לאנשים ש... זה לא צו רידוד, זה צו צבאי סגור. הנה האדם שבא בראש של שמאל, לא מתבייש. לא, אני שמאלנית, אוקיי? סבבה. אנחנו בני אדם, אנחנו בני אדם. לפני שאנחנו שמאלנים. אז למה אתה אומר ששמאלני? למה אתה מתבייש להגיד שאתה רוצה דעות אחרות? למה אתה באת לפעול במדהים, דרגות, אתה פועל לפי הדעות הפוליטיות שלך. אתה אומר לנו להזוז מכאן למרות שזה לא כתוב במחר. ליברלית, אתה שואל אם אנחנו מקבלים כסף על ההפגנות. בניגוד לצלם. יש פה יהודי שדיבר ממך. מדבר, אני מנסה להקשיב לו, אתה את לא מכבדת את החבר שלך. אנחנו מקבלים כסף, אתה מקבל כסף מהפגנות, כי זה מה שהאדון רב סרן ברמה. ואנחנו מקבלים כסף. סליחה. הוא שאל. זה נכון השמועה שאומרים עליכם שאתם מקבלים כסף שיבוא להפגין פה. ממי אנחנו מקבלים כסף? ממי אנחנו מקבלים כסף? מה אומרת? לא יודע. לא יודע. העיקר שאני שואל. ממי? ממי אנחנו מקבלים כסף? זה לא מבטא את הדעת. אתה מקבל כסף לעשות את ה... לא כולם, לא כולם. היי, היי. אוקיי. לא רוצה את הוויכוח, לא בא לי. אנחנו לא הולכים בשום מקום בינתיים. He claims this is closed military area. Exactly where we are standing, even though it doesn't appear on the map, then he claims we don't know how to read a map. Sure. כדי להגיד עמדה פוליטית במדהים. בוודאי שכן. אל תתאמן, תוודא, אתה לא יודע, אתה בוודאי שכן. מר שמאלן. בשביל לקנטר. שמאלן. אוקיי, מה שמאלן? הוא לא התבייש להגיד שהוא שמאלן. אוקיי, זה לא משנה. אני מעריך אותך על הדבר, ואני מעריך אנשים שבאים ומביעים את מחאתם. זה מדינה דמוקרטית, באמת? זכות חשובה. אתה מעריך? אבל על פי הנהלים האלה. אבל הנהלים פה הם דמוקרטיים. אתה מסתכל לי בעיניים. אבל אני בז לאנשי צבא שעושים עבודה של... הנוהל לצלם אנשים הרכבים זה נגד החוק, מותק.
אתה לא עובד לפי הנוהל. You're doing whatever the hell you want. You're taking pictures on your private phone. You're taking pictures on your private phone. טל דגן. Can you maybe not stand where I'm standing? You have to stand here? He has to stand here in front of me. Not really clear שלחת why. לי שוב? בסדר גמור. תודה. So here we have this dude, he doesn't want to give his name, taking pictures on his private phone of all the cars here of the activists against the law. בואו בבקשה תראו את התמונה. Oh, they send an updated map, of course. הם שינו את הצעה. Of course. אמרתם שזה לא ברור, אז תתקנו את זה. Yeah, they changed it. אתם מכירים כרגע את הדברים האלה, תצלם בבקשה, אל תיגע. הוא מכבד. הוא מכבד, אתה לא. אתה לא מכבד. אתה לא מכבד. אתה לא מכבד. בסדר, אתם מפרים Oh, כרגע he את can החוק. touch the phone, but ברגע he השוטר, can't. בדקות הקרובות אם לא תתקנו, ייאלץ לעצור אתכם. אז אני מבקש מכם, עשיתם את החובה שלכם. באמת מעריך אנשים שבאים Seriously, dude, go home. Yeah, that's why you took pictures of all the cars, right? What are you going to do with all those pictures? אפשר לחקיקה? I'm not going anywhere. רגע, תראי את המצב. אפשר לצלם, אפשר לצלם. צלם, אני מצליח לצלם. אני רוצה לדעת מה הגבולות שלך. Disgusting. Israeli occupation force. Not identifying themselves. Fucking disgusting. Yeah. איזה הגדוד שלכם יושב, כן? חייבים לפנות לצורך ולא פשוט לעצור אותם. השאלה היא מה עם הבחור הזה? לעצור, ישר Yeah. לעצור. הופה. הוא לא אמור להיות פה, זה סתם צבאי. לא עונים להם. גם אנחנו. We're also going home. Yeah. We're also going home. Yeah. שעה. זה המפה, כולל גם את הכיכר שהם שאלו, כולל את כל... Yeah, his grandmother just changed the map though. It wasn't updated properly. It's so nice you can do this all digitally. Just lie, because that's what they do. He's just lying. הוא עדכן את עצמו, אתה מבין? כפיר אדם. כפיר אדם, יהיו כל חייל או שוטר רשאים לפעול הוצאתו מחוץ לשטח סגור. נעבור למפקדת רשאים גדוד. להשתמר בכוח סביר לשם כך. נלך לעבור למפקדת גדוד. בבקשה, לכו למפקדת גדוד. לא פה. פה זה סגור, תלכו. Can you explain to me how it's possible that yesterday a settler shot at 2 Palestinians and you guys didn't even arrest the guy? Can you explain to me why last week at Beta settlers shot at Palestinians and you didn't even arrest the guy? Can you explain to me why there were 150 attacks? אפשר לדבר בעברית? No, I want to talk in English. I don't speak in Hebrew. You can speak. No, you can speak in English. לא, אני לא אדבר אנגלית. Oh, you don't know English? I know. You do, right? You just don't want to make the effort for the people that are watching? לא, אני רוצה שתדברי בעברית. No, I'm not speaking in Hebrew to you. I speak English. You don't answer me? Because it's in English. Israeli occupation force doesn't want to give his name, doesn't want to answer because I'm speaking to him in English. So he doesn't want to answer any questions. He's probably extremely insecure about his English. Because otherwise, you know, he's against the law, taking pictures on his private phone of all the cars. Not allowed. רבות למדתי מדי מדי, ומתלמידי יותר כולם. ישיבת הדרום, מחזור למד. Seriously, an idiot. He's smiling cutely and he thinks that that's the thing. He's a liar. He's lying. Fucking disgusting. אני רוצה לשאול אותה. Nothing. We're staying. I'm not going anywhere. You can arrest me. I don't give a shit. I'm not going anywhere with this stupid closed-off military area. Fuck that. I'm not going. They fucking put me in jail. I'm done. Some other additional stories this week, guys. Al-Mu'ar, sorry that I say the name wrong. On Thursday morning, the Israeli occupation force entered the village and arrested in just one village 15 kids
18, 19-year-olds. Khirabat Khomsa Al Fuka. I'm sorry if I ruined the name. 7 families received a demolition order to demolish their house within the next 10 days. Jericho for a whole fucking week has been on lockdown. Every entrance to the city has been blocked by roadblocks. Do we hear anything about that on the news? Zero. Silwan. Journalists were attacked this week. Palestinian journalists, of course, let's make it very clear. It's just Palestinians. Gas, bullets in the houses. One more thing regarding all the demolitions in the houses of Jerusalem. 211 houses were demolished in 2022. Now, between 2009 and 2021, 23,500 settler houses were built versus approved building versus 76 for Palestinians. Ben Gvir decided that the Palestinian prisoners that are being held in Israeli jail, which is against international law, Ben Gvir decided that their conditions are way too extensive, and now they're not allowed to bake their own flatbread anymore. Let's start there. Yes, as you guys heard, an entrance of Beta last week, a settler shot at Palestinians at the entrance. 3 were wounded, had to go to the hospital. Of course, nobody got arrested. In Tormosa, I'm sorry about ruining the name, cars were attacked, house was burned, nobody was arrested. Settlers went out last week, they threatened to kill Palestinians, they threw rocks, attacked, I have no idea what I wrote there, blocked entrances, exits, ambulances were attacked, paramedics were attacked. Nobody was arrested. Kids were attacked in Hebron by settlers. Nobody got arrested. Racist slurs and pepper spray. Racist slurs on houses and cars by settlers. Pepper sprayed by settlers. Nobody got arrested. A total last week of 140, 150 attacks by settlers on Palestinians, and zero settlers were arrested. No, that's not true. 1 settler got arrested for burning the car and burning the house. Or at least for burning the car. For burning our car. Not even for burning the house. Greenhouses were destroyed. 120 vehicles were damaged. 6 completely burned. 22 shops attacked. New outposts. Paramedics injured, trees cut down. That all by the hands of the settlers, and the Israeli occupation force stood by, did nothing, nobody got arrested. Lots of Palestinians got arrested. How many we had earlier last week? How many got arrested? 143. 143 Palestinians got arrested. While all these fucking settlers, just in the month of January, 4,500 settlers went up to the Al-Aqsa compound. We sealed off the house of the parents of the Palestinians that did the 2 attacks last weekend. The parents were at least earlier in the week still in jail. They were in jail when their houses got sealed closed. I don't even think they have access to their stuff inside. One of the fathers, his hand was broken
during the investigation. They had to go to the hospital. A morning tent was demolished. Not a morning, I'm in mourning. So I am, yeah. Anyway, it was demolished because Palestinians are not allowed to mourn their dead children. And we couldn't, resist it to throw some stun grenades in a Palestinian school. 14 houses in East Jerusalem are at the brink of being demolished. And 124,000 Palestinians face forcible displacement in Jerusalem with the current government. Zaatara, of course, 8 houses got a demolition order. Another house was raided by the Israeli occupation force. Told them that they were going to demolish the house, but the order wasn't correct, so they had to pack their shit. And then they managed to get a rejection, but they were going in there and they were willing to demolish it on an illegal and not valid demolition order. A tour. The whole in the Bilal neighborhood. The Bilal neighborhood received demolition orders. Engineering equipment worth of 50,000 shekels were confiscated during road improvements work northwest of Jenin. Settlers in Zaatara, they destroyed a wall that was built to prevent their herds from invading Palestinian land. While they were demolishing the wall a few nights in a row, the police refused to help the Palestinians as they told them, well, we don't know that's really your land. Okay. So I did not manage to finish all my notes, but that's okay. We'll do that later in Sheikh Jarrah. I'll come back. שמענו הכל. הזמינה אותנו לגור פה? תודו שלה, תודו. I don't know yet. יש כל כך הרבה זמן עכשיו, יש שעתיים. אז אני אפילו הולכת לחזור הביתה, ללכת לישון ולנסוע לירושלים. אחר כך ואחר כך שכתרה. אבל יכול להיות שאני שותה איזה תה חם טוב. אז נראה לי כרגע ביתה או כדור. אבל בגלל המזג אוויר נראה לי אני מעדיפה את כדור, לא האור של ביתה. לא, אין לך את הרוב, הכל אותו דבר. חותמת של לשם? מה? חותמת לשם? כן, חותמים את אבא. דליה כבר בתוך האוטו. Okie dokie, guys. I'm happy I'm still dry though. Let's do a last shot so I can walk through the puddles with my rain boots. What's more fun than jumping in the puddles if you have proper shoes? Yappa.
And we have this as our almost last shot. Yes. Okie dokie guys. Okie dokie lemon pokey. 3 o'clock. Shach Jarach. I don't even want to listen to the lies. Oh, looking the occupation in the eyes, man. Yeah, that's the last shot. כשאתה חוזר הביתה, יש לך שיקול דעת בשטח. איזה שיקול דעת? בין מעשה שלנו להקמת מאחז. תגידו לי, סליחה אנשים יקרים, אני אשאלתי את משהו, בואו נראה מי, אני מרים להנחתה מי זה. אני בדרך לבקר את החייל שנפצע פה בביילינסון, מישהו מגיע לאזור טרמפ? ממש לא. אחרי שאתה צילמת, אחרי שאתה מצלמת את הרכבים, יש לך את החוצפה לבקש טרמפ? אחרי שאתה מצלם את כל זה? וואו. סאב יומן, אני לא נוהג. זה הבעיה, ככה הוא רואה אותנו. וואו. לא, אני בסוף אנחנו... You know what? I'm going to take pictures of everybody's license plates. I don't know what I'm going to do with it. But then can you please be so nice to give me a fucking ride? Fuck you. Fuck you. כועס עלייך? Okay. Yalla guys. Sorry. Okay. Let this be the last shot and my fuck you. Yalla bye you.